Yan, good afternoon mga ka-Gym TV. Ngayon ay mayroon tayong tanggap na Vivo Y11 password problem. Nakakalimutan ni customer yung password. So, i-reset natin using Unlock Tool software. So guys, mayroon tong test point, Google nyo na lang yung test point sa Y11 test point. Ayan, i-connect muna yung test point bago isaksak yung USB para mag ADL mode siya. So ayun na, i-connect ko na yung test point. So connected na siya guys. Pwede nang gamitin si Unlock Tool para i-reset yung device. Oops. As you can see, connected siya guys. So performing na ng resetting to guys. Factory reset. Guys, I'm using Unlock Tool software. Paid service po ito. Paid software pala, I mean. So, successful na guys. Ialis ko na sa USB nya. Tapos babalik ko na yung battery. And then, power up. Ibubot na natin ang device. So yan guys, pakipollow nga pala Gym TV. I love you all. So hintayin lang natin guys mag-boot up yan. Magre-reset na siya ng self-resetting. Oops. So yan na guys, resetting na. Nagulo nga pala yung katabi ko, si Gabriel. Gym TV, kama Gab. Gym TV. So ayan guys, hintayin lang natin mag-boot up. Ayun, nag-boot up na guys. Configure na natin. Configuration. Ayan. Vivo Y11 password problem. Next. So ganun lang naman guys, and next, saka skip lang naman yan. Skip. Setup wizard. Oops, skip lang guys. Ayan, wag na tayo mag-install ng application. And boom! Ayan guys. Lumabas na ang menu. So wala na yan guys, password. Reset na rin, pati yung mga dati niyang data burado na rin. Pinabura rin naman ni customer.